In november 2013 stroomde het Majdanplein in Kiev vol. Wat gebeurde toen president Janukovic er plotseling van afzag het associatieverdrag met Europa te tekenen? Honderdduizenden Oekraïners eisten het aftreden van Janukovic en zijn corrupte kliek. Janukovic vluchtte, Oekraïne koos voor Europa, juist om met het corrupte systeem te breken. Коррупция в Украине – это продолжение менеджмента советских времен. Власть – это не ответственность, а возможность доступа к ресурсам. То есть политики и бизнесмены, они вместе создают не партии, а политические проекты, чтобы получить доступ к отраслям каким-то конкретным. Это может быть нефть, это может быть уголь, это может быть металлургия, сельское хозяйство. Борьба с коррупцией до Майдана, еще 1,5 года, 2 года назад, это была история журналистских расследований всего лишь. Или, как сделал в свое время Янукович, какой-то политической расправы, как было с Тимошенко или с Луценко. Сейчас же у нас есть законодательный базис для независимых структур, которые, вне зависимости от того, будет ли Порошенко, Яценюк, они все равно будут работать, чтобы побороть вот этот рак, cancer, коррупции, который пожирает украинскую экономику уже 25 лет. Well, our recipe is very simple. Until there will be absolute feel of impunity, people will continue going into senior state positions for the interests of oligarchs or interests of certain political groups, but not for the interests of the people of Ukraine. Anti-corruption bureau and anti-corruption prosecution, they can work now. They have quite strong guarantees of independence from any influence coming from president or from government. They have enough funding. They opened real selective procedures for hiring people, and a lot of real people outside of the system have opportunity to enter these positions. So we have hope in these agencies, and we know that international partners of Ukraine, they are observing how they work, and any attempt of the government or the president to intervene will trigger both internal and international scandal. In het begin heb ik ook best wel wat confrontaties gehad hier zo. Je moet het gewoon daar de weg in weten te vinden en ook heel duidelijk voor jezelf positie maken. Ik wil gewoon een zuivere onderneming hebben. Ik hou niet van corruptie en op zo'n manier ga ik daar ook mee aan de slag. En dan heb je het over een oudere generatie hier die inderdaad met corruptie opgegroeid is. En daar heb je tegenover een nieuwe generatie staan die daar helemaal niets meer van wil weten en ook een hele andere manier van zaken doen heeft. De nieuwe generatie tot een jaar of 35 nu zijn met hele serieuze zaken bezig, waar de oude generatie zich absoluut niet aan kan tippen. En ook daarnaast een goede scholing hebben trouwens. En op zo'n manier echt wel naar weg weten te gaan waar de ouden door middel van corruptie dachten te komen, maar nu stokken omdat ze gewoon weten en ontdekken dat ze verder kunnen. Ja. En ik merk het ook bij mezelf met de belastingwetgeving die nu is doorgevoerd en met de import- en exportheffingen. Bepaalde certificaten heb ik niet meer nodig. Ik heb ruim 10% importkorting aan minder heffing te betalen. Dus aan alle kanten vinden er veranderingen plaats, ook om economisch het aantrekkelijker te maken om hier aan de slag te zijn. Als het associatieverdrag wordt getorpedeerd, staan de Oekraïense hervormers er alleen voor. Dan zal het ze niet lukken om af te rekenen met corruptie en machtsmisbruik, zeggen ze. If the people of the Holland, of the Netherlands will say no, it will be not no to the government. It will be no to us, to civil society, to average people, to those people who were risking their lives on the Majdan and who were ready to die for the European values. For us, this no means that we are alone fighting with this system, very post-Soviet system, and system where still Russia has huge influence. When we are alone, we are weak. When we work in a synergy with the EU, with the IMF, with the World Bank, with the US, we can set up we can advocate
for very good anti-corruption laws, revolutionary even for Europe. I think that it will be a win of Putin and a victory of Russia, which says, you see, no one is waiting, you people who died there. No one is waiting for you 1 million who went and who were ready to fight for the European values. No one is waiting for you there in the EU. Come to me. Come to me. We decided. We say no to Russia, no to post-Soviet world, no to corruption, no to endemic corruption. We say yes to the freedom of choice. We say yes to the dignity. We say yes for the transparent rules of the games. We turn to the EU, and please don't tell no at this moment to us. Украина не колония. И если мы спровоцировали Россию, потому что Россия считала, что с ними нужно договориться, тогда это тем более нужно было сделать, потому что ни одно государство в мире не имеет права таким образом себя вести. Мы не являемся колонией, мы являемся достаточно независимым государством и себя таковым проявили. И если Российская Федерация ведет себя таким образом, как вела во времена императора Александра I, пускай она живет с этой машиной времени как угодно. На самом деле на дворе 21 век. И в интересах и Европейского Союза, и России, и Украины, и любой другой страны, в той же Белоруссии, Молдовы, Сербии и дальше, Китая, наконец показать Российской Федерации, что цивилизованный мир развивается немножко по-другому, что есть Всемирная торговая организация, что вопросы торговли — это не вопросы войны и мира. Мы филиал русского мира преодолели 22 февраля 2014 года, когда свергли Януковича, и в этой стране никто не хочет повторения такой диктатуры. Мы будем жить, строить новую демократическую страну и двигаться в сторону Европы. И мы будем это делать независимо, что там хотят в Москве. И независимо от того, будет ли завтра Путин или там тоже начнутся какие-то демократические изменения. Пускай они за нами идут, а не мы вместе с ними куда-то. Why somebody in Berlin or elsewhere in Moscow or in Riga or in DC would all of a sudden decide that he has to decide which sphere of influence my country should be? I find it extremely offensive, let's say. Why somebody would decide the Ukraine should be the sphere of influence? If we don't want to, if the Ukrainian citizens do not want to be the sphere of influence of Russia, which for us means nothing connected to the Russian language, nothing connected to common culture, Slavic culture, or anything, but the land where we don't have rule of law, where is deterioration of any civil liberties, where we understand that things are getting worse and worse with human rights, where there is no freedom of speech, where there is a huge intolerance, you know, when everything we believe in is getting forbidden, why I would love to be the part of this sphere of influence of this kind of the regime. And that's all.